General students, before starting our new chapter, I want to remind you SMS. Yes, SMS means soap. Wash your hands frequently. Mask, wear mask when you go outside and maintain social distancing. Also drink kadha daily to maintain your immunity level. General students, today we are going to start our new chapter from Honeydew, and the name of the chapter is Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. This story is written by Satyajit Ray. He is a very famous director of our Bollywood. He has written many Bengali movies. He was born on 2nd May 1921 in Kolkata, a Bengali film director and writer, also illustrator. He won Academic Honorary Award, Bharat Ratna, Padma Bhushan and Dada Saheb Phalke Award. His major films were Patthar Panchali, Aparajita, Charulata, Mahanagar, etc. He has also written many books. The famous books were the Apu trilogy, The Music Room, The Big City, etc. And he died on 23rd April 1992 at the age of 70 in Kolkata. Now we move to the story, the content of the story. Here is the main character. As you know, the name is Bipin Chaudhary. Yes, Bipin Chaudhary was a regular visitor at Kali Charan's bookshop in the New Market. He was fond of books. He read many types of books like story books, thriller, ghost stories. Okay, so he was very much fond of books. He was having very few friends. That day, however, he had a strange feeling that someone was observing him closely. He turned round to see a meek-looking person break into a smile. The man seemed much surprised that Bipin Babu had not recognized him. He can't remember that who is that person. He told Bipin Babu that he had been with him for a week when he visited Ranchi in 1958. So, he was surprising that obviously Bipin Babu thought that the man who called himself Parimal Ghosh was mistaken. He had never been to Ranchi. Bipin Babu was thinking that the man name is Parimal Ghosh, who is saying that I went to Ranchi in 1958, but he was mistaken because he cannot just remember that when he went to Ranchi. वो तो रांची कभी गए ही नहीं थे. Then he told him so, but Ghosh looked at him in disbelief. Ghosh was not able to believe that why Bipin Babu cannot remind this tour. Ghosh laughed aloud. He narrated the incidents of his Ranchi journey in detail. In detail, he was saying that no, you went with me and I told you all about the journey now. He told Chaudhary how he had injured his knee in Hudru. There is a Hudru fall where Bipin Babu got injured in his right knee. It was Ghosh who had come to his hotel then. One Mr. Dinesh Mukherjee was also in Ranchi at that time. Ghosh was sure that Chaudhary knew him. Okay, so he also named one person, that is Dinesh Mukherjee, and he was also with him in that trip. Chaudhary had stayed in a hired bungalow while Mukherjee remained with his sister. He even reminded Chaudhary that he always carried a bag with his books on his sightseeing trips. Now Bipin Babu asked Ghosh which month it was. Means at the beginning Bipin Babu completely denied that he went to the Ranchi trip. But when Parimal Ghosh has given him the brief description about the journey, then he said, okay, tell me in which month I went there. October, replied Ghosh. At this, Bipin Babu said that in October 1958,
ही वॉज विद हिज फ्रेंड एट कानपुर। उन्होंने कहा तब तो मैं कानपुर में था विद माई फ्रेंड। घोष डिडंट गिव इन। ही टोल्ड बिपिन बाबू हाउ ही हैड one day spoken about his lonely life. Bipin Babu had then spoken about his dead wife and the only brother who died insane. Means now Ghosh just telling him everything about what talkings he has done with the Bipin Babu at evening tea. एक दिन शाम को उन्होंने सब कुछ बताया अपनी वाइफ के बारे में, which is not no more in the world, and also his brother also, that he is also died. So Bipin Babu felt that while he stepped out, Ghosh was still looking at him in disbelief. Okay, means Bipin Babu just went from that bookshop, वो bookshop से चले जाते हैं, and Ghosh is surprised that why he cannot remind all these incidents. Bipin Babu asked his driver Sitaram to drive by the Ganga. He regretted having paid any need to Ghosh. Yet the incident haunted his mind. उन्होंने हर चीज़ से मना कर दिया कि no, I never went there. लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं in the corner of his mind, in Bipin Babu's mind, that thought revolving round, वो कहीं ना कहीं बात घूम रही थी जो कि परिमल घोष ने उनसे बोली. The man knew a great deal about him. उस आदमी को तो मेरे बारे में सब पता है. For the first time a slight doubt assailed his mind. Was he losing his mind? मुझे पल भर के लिए ऐसा लगा कि क्या मैं अपनी याददाश्त भूल रहा हूँ. But he remembered well that he was at कानपुर. लेकिन उन्हें याद आया कि no, that time I was in कानपुर. Suddenly he thought of writing to Haridas Bhakchi, his host at Kanpur, okay, one of his friend. Then he remembered that Haridas had left for Japan a few weeks before. उनको लगा कि मैं अपने कानपुर के फ्रेंड हरिदास से बात करता हूँ जिनके साथ मैं था. बट फिर उन्हें याद आया कि नो, he left India and went to Japan a few weeks before. Now Bipin Babu rolled up his trousers and took a लुक एट हिज राइट नी. अपने राइट नी में देखते हैं कि क्या सच में उस कट का निशान है. देयर वॉज अ कट मार्क. इट वॉज डिफिकल्ट टू रिमेंबर व्हेन ही हैड गॉट इट. अब तो याद ही नहीं आ रहा कि कब गया था. राइट नी में चोट का निशान भी है. देन ही थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी. घोष हैड टोल्ड दैट दिनेश वॉज इन दैट ट्रिप. उनको घोष ने बोला था कि दिनेश मुखर्जी उस ट्रिप में थे. तो उनको लगा कि आई शुड टॉक टू हिम. Now Bipin Babu felt much better when he was home. वो घर आ गए. After dinner he lost himself in a new office. The incident came back to him. वो अपने नए काम में बिजी हो गए और जो इंसिडेंट हुआ था बुक शॉप में उसे भूलने की कोशिश की उन्होंने. Just before lunch Bipin Babu decided to ring up Dinesh. फिर उनको लगा कि no, I should talk to Dinesh for that. To his surprise Dinesh confirmed what Ghosh has said. और उन्हें सरप्राइज हुआ जब दिनेश ने इस बात को उन्हें कंफर्म किया. बिपिन बाबू स्लैम्ड द रिसीवर डाउन. उन्होंने फ़ोन रख दिया. ही हैड लॉस्ट हिज एपेटाइट. उनकी जो डाइट थी, भूख थी, वो ख़त्म हो गई. ही डिड नॉट टेक हिज लंच. मिस्टर मुखर्जी हैड ओनली एडेड टू बी वरीड. वो बहुत परेशान होने लगे. Bipin Babu knew why Chunni Lal had came. Now one of his friend is Chunni Lal. Bipin Babu's friend is Chunni Lal and he is a school time friend. They were at school together. Now Chunni Lal was having a rough time. Okay, he is not in a good condition. He has lost his job and Bipin Babu said, oh, I know why he had came. Chunni Lal क्यों आया मुझे पता है. He wanted Bipin Babu's help about a job. वो चाहते थे चुन्नी लाल कि बिपिन बाबू एक अच्छी फर्म में, एक अच्छे पोस्ट में काम करते थे. तो he wanted that if Bipin Babu just offer any small job to Chunni Lal, so he will be very much beneficial for that. बिपिन बाबू न्यू ही कुड नॉट डू एनीथिंग एंड टोल्ड हिम सो. बिपिन बाबू ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारी इस तरह की कोई हेल्प नहीं कर पाऊँगा. येट चुन्नी लाल केप्ट प्रेसिंग. लेकिन कहीं ना कहीं चुन्नी लाल अपनी तरफ से ये प्रेशर बनाए हुए थे कि प्लीज़ हेल्प मी. सो एट फर्स्ट ही सेंट वर्ड दैट ही कुड नॉट मीट चुन्नी लाल फॉर अ फ्यू वीक्स. तो उन्होंने बिपिन बाबू ने अपने सर्वेंट से बोला कि नो, आई डोंट वॉन्ट टू मीट चुन्नी लाल. जस्ट सेट आस्क्ड हिम टू गो बैक. Now then remembering something, he hurried down to see him. लेकिन उनके दिमाग में कुछ आया बिपिन बाबू के और जल्दी से दौड़ते हुए आए ताकि वो चुन्नी लाल से मिल सके. He asked चुन्नी लाल
if he remembered his going to Ranchi in 1958. Of course, Chunilal did. He looked at Bipin Babu's face with concern. How could a man with so sharp a memory forget it? Chunilal had himself been at the railway station to see him off. He expressed great concern about Bipin Babu's health. Bipin Babu said that it must be the hard work. He told Chunilal that he would consult a specialist. चुन्नीलाल ने कहा कि हाँ आप गए थे रांची 1958 में एंड दैट टाइम आई वॉज इन टूरिस्ट जॉब. वो एक टूरिस्ट जॉब में थे चुन्नीलाल और उन्होंने ही बिपिन बाबू जी का टिकट करवाया था, रेलवे टिकट. और उन्होंने कहा कि द फैन वॉज नॉट वर्किंग इन योर कंपार्टमेंट. देन आई ब्रॉट एन इलेक्ट्रीशियन एंड आस्क्ड हिम टू रिपेयर इट. तो आई नो ऑल द इंसिडेंट, लेकिन आप कैसे भूल सकते हैं? Bipin Babu said that it must be the hard work. I am doing so much work, that's why I cannot remind it. मुझे याद नहीं आ रहा. I should consult a specialist. अब मुझे एक स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए, मीन्स डॉक्टर. Now Bipin Babu went to Dr. Paresh Chandra and put his problem before him. उन्होंने सारी बातें परेश चंद्र से बताई. He is a doctor. The doctor was puzzled. He told him that his was an unusual कंसर्न. उन्होंने कहा कि हो सकता है कि आपका वर्क प्रेशर बहुत है, इसलिए आप इन सब चीज़ों को जो है सेटअप नहीं कर पा रहे हैं एक सीक्वेंस में. ही रिमेंबर्ड एवरीथिंग हिज ट्रिप टू रांची, येट ही वॉज समहाउ कन्विंस्ड ऑफ हैविंग बीन देयर. सो द डॉक्टर सजेस्टेड दैट ही शुड गो टू द रांची नाउ. डॉक्टर ने कहा कि ओके आई एम जस्ट गिविंग यू वन माई एक्सपीरियंस, आई एम वॉन्ट टू शेयर विद यू दैट यू शुड गो टू द रांची ट्रिप अगेन. The sight of the place might remind him of the trip. हो सकता है वहाँ की जगह, वहाँ की बिल्डिंग्स, मार्केट्स आपको कुछ रिमाइंड करा सकें. Acting upon his doctor's advice, Bipin Babu went to Ranchi. The railway station of Ranchi itself, he felt very much curious there. It was that he had never been there. जब वो प्लेटफॉर्म में उतरे तो उन्हें बहुत ही जो है अजीब लगा और उन्हें लगा कि नो आई नेवर केम हेयर, मैं कभी यहाँ पे नहीं आया हूँ. ही वेंट अराउंड द सिटी एंड हैड द सेम फीलिंग. उन्होंने पूरी सिटी जो है घूमी, राउंड लिया सिटी का, बट ही नॉट फेल्ट दैट. ही डिसाइडेड टू ट्राई अ ट्रिप टू हुड्रू ऑल्सो. उन्होंने सोचा कि एक बार हुड्रू फॉल भी होके आते हैं, शायद वहाँ कुछ याद आ जाए. सो ही वेंट देयर. At 5 o'clock the same afternoon, two Gujarati gentlemen found him. He was lying unconscious beside a boulder in Hudru. हुड्रू के पास वो बेहोश हो गए थे. दो गुजराती जेंटलमैन they just took over him to the station. वहाँ तक लेके आते हैं. On regaining consciousness, जब उन्हें दोबारा होश आया, his first words were I am finished. अब मैं नहीं बचूंगा. There is no hope left. अब तो कोई भी होप नहीं है. सब जगह घूम लिया, कहीं से भी कुछ याद नहीं आ रहा कि मैं रांची आया था. नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉज बैक इन कलकत्ता. ही वॉज अ शैटर्ड मैन. ही वॉन्डर्ड इफ ही वॉज गोइंग टू एंड अप इन एन एसलम. उन्हें लगा कि अब मेरी सारी याददाश्त चली गई, अब सब कुछ खत्म हो गया. ही रैंग अप डॉक्टर चंद्रा एंड आस्क्ड हिम टू कम ओवर. उन्होंने दोबारा चंद्रा को कॉल किया, डॉक्टर चंद्रा को, कि प्लीज़ कम हियर. That day he went to bed with an ice bag clamped on his hand. वो बर्फ से अब सिकाई अपनी जो है हेड की करते हैं. Then he received an envelope. He went through the letter at once. It was from चुन्नी लाल. अब उन्हें एक लेटर मिलता है और लेटर कहाँ से आता है? फ्रॉम चुन्नी लाल. In his letter, Chunilal had first expressed his bitterness for getting no help from Bipin Babu. उस लेटर में जो है चुन्नीलाल ने अपनी बहुत जो है अपना गुस्सा उसमें दिखाया था बिपिन बाबू के लिए, बिकॉज ही नॉट हेल्प्ड हिम इन हिज हार्ट कंडीशन. उसका जब बुरा वक्त चल रहा था चुन्नीलाल का, उसे पैसे की ज़रूरत थी, एक छोटी सी जॉब की ज़रूरत थी, तब बिपिन बाबू ने उनकी हेल्प नहीं की. सो ही वॉज शोइंग हिज बिटरनेस, अपना गुस्सा उनको दिखाया. देन ही फ्रेंकली टोल्ड बिपिन बाबू दैट हिज मेमोरी वॉज ऑल राइट. फिर उन्होंने बताया कि आपकी याददाश्त बिल्कुल सही है. इट वॉज हिज प्लान इन रिट्रीब्यूशन अगेंस्ट हिज अनफीलिंग बिहेवियर. ये उन्होंने एक प्लान किया था ताकि वो बिपिन बाबू को परेशान कर सकें. देन ही टोल्ड बिपिन चौधरी हाउ ही हैड प्लेड अ प्रैक्टिकल जोक अपॉन हिम.
This he did with the help of Mr. Ghosh and Dinesh. Mr. Ghosh, परिमल घोष और दिनेश मुखर्जी भी उसमें इनके साथ थे. October replied Ghosh at this Bipin Babu. Okay, now what happened? ओके नाउ व्हाट हैपन. तब तक जब तक ये लेटर पढ़ते हैं बिपिन बाबू तब तक डॉक्टर आ जाते हैं, दैट डॉक्टर चंद्रा, एंड ही सेड दैट ही कॉल्ड हिम फॉर अ पेन किलर. अब उन्हें लगा बिपिन बाबू को कि मैंने तो डॉक्टर भी बुला लिया, अब मैं इनसे क्या बोलूँ. तो उन्होंने कहा कि आई वॉन्ट अ पेन किलर. वाई, क्यों पेन किलर चाहिए? बिकॉज ही हैड द पेन इन द हिप ड्यू टू फॉल इन रांची. वो रांची जब गए थे तो वो गिर गए थे और उनके हिप में पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है. For that he want a painkiller. So this was the story of Bipin Chaudhary and how he was befooled by his friend Chunni Lal with the help of Dr. Dinesh Mukherjee and Parimal Ghosh. I hope you understand this story. If you have any doubts, so please you can message me. Thank you and Jai Narayana.